This Vanida police officer is expected to കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്താനും ആ കുട്ടി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സർവീസസും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ വിക്ടിം ലൈസൻസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ വിക്ടിം ലൈസൻസ് ഓഫീസേഴ്സ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഓഫീസർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തീരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കാണൂല. Thank you. So the two leading laws when it comes to handling children, two leading laws we all know, it is Juvenile Justice Act and the POCSO Act. So if we implement these two laws in letter and spirit, we will be able to actually make a marvelous change in the society. Unfortunately, POCSO, the act came in 2012. So act vanda sesham, so many cases we have been registering. In fact, Kerala is one of the per capita highest POCSO cases being registered. But in a way, it is good that so many cases are getting reported, because what does not get reported is like we are just seeing the tip of an iceberg. There's so much could be happening here. Even in this hall, if I ask how many of you have encountered, especially whether it is men or women, in your childhood, any sort of sexual harassment or even a sexual inappropriate touch, most of it would have experienced and most of us would not have complained. Appo adu nokkumba കേരളത്തിൽ കുറേ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ബട്ട് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ദിസ് ഷുഡ് റെഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ there should be a pattern. Now it is getting reported. Yes, we are registering, we are handling the cases, we are submitting the charge sheet, but over a period of time ഇത് reduce ആവണം. That is how every law should progressively, that is how we look at laws in the society. But when it comes to POCSO, unfortunately, when we started, the conviction rate was around 25%. Now, our conviction rate is dismally low. It is close to 11 to 12%. But most of the cases, the victim turns hostile is one of the major reasons endukonde POCSO cases namukku conviction ettipedathathu endukondaanu nokkiyal victim turn hostile. Appo ee victim centric policies, frameworks ellam innittum victim support victim kittathathu kondaayirikkam. That is one of the reasons. Parents inde pressure undavam, society ide pressure undavam, ചിലപ്പോൾ പൈസക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഫീൽഡിൽ. ബട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആ വിക്ടിമിന്റെ സൈഡ് നിന്ന് വിക്ടിമിന്റെ സൈഡ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസസും ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു പോക്സോ ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വയലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വെയർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ഫെയിൽഡ്. ആ ഒരു ചിന്ത ഗവൺമെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വരണം. ആസ് എ സൊസൈറ്റി വി ഷുഡ് have that kind of an emotion that every child, if the child has been violated, it is actually the state's failure. We should start thinking in such direction and ensuring that the best is reaching the victims of POCSO, because victims of POCSO no parayumba they have reached a point wherein the government intervention has to be given. Avadengilum namukku 100% service delivery ensure cheyan kaliyanam. So when it comes to juvenile also, when it comes to police department, we deal with juveniles in conflict with law, sometimes in need of care and protection, and mostly in conflict with law. We have the special juvenile police units, which is there in all districts across Kerala, and CWPOs, the child welfare police officers, are there in all police stations. We have around 484 police stations across the state. So as I said, the victim liaison officers, the same problem with the child welfare police officers also. Palappalum, these police officers get transferred, and the one person who comes newly will have absolutely no idea about JJ Act. So there are very basic requirements that police should not be taking the juveniles along with the other adult accused. We cannot lodge them in the lockup along with the other accused. Avarku handcuff idam padilla. We have to see what crime they are involved in. Most of the cases, there is no need for registration of an FIR when a juvenile is involved. It's only a social background report which we have to submit before the JJB. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ sometimes we see there is a gap. So what is, as a response, we need to have continuous
training sessions. In fact, all police officers should be child welfare police officers. It should not be that in the police station there are only 1 or 2 police officers who are designated as child welfare police officers. In fact, high time that all police, the entire police department should be very, very child friendly, and we should have CWPOs who are all police officers who are. So for this, we need to have a continuous training and sensitization sessions when it comes to dealing with all cases pertaining to women and child. So having said that, one gap, institutional gap that we have found is when it comes to victim compensation, for example. Especially POXO cases, compensation, there are multiple ways you can get compensation. You can get compensation through the District Legal Service Authority. You may have to get compensation through the Nirbhaya Fund, for which the custodian is the district collector. So most of the times, because the police is coming in interaction with the child, the police officers may not know which are the sources from where the compensation can be received. Even the courts can order interim compensation, and of course, at the end of the trial, they can order final compensation. So sometimes these gaps are there. So we need to have institutional mechanisms in place wherein we are able to ensure that the compensation reaches the children, at the appropriate time when it is needed. For POXO case, first thing which is going to happen is the child's education is going to get affected. ഒരു പോക്സോ കേസിൽ ഇരയായ കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ പോകാനുള്ള ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും. 1-2-3 മാസങ്ങൾക്ക് പോലീസിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്ലസ് സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികൾ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ naturally we see that some kind of ostracization takes place inside the campus, whether it is from the teachers, whether it's from the students. Sometimes we intervene and sensitize them. You should not do that. You should not label the child as sometimes there is a sort of labeling which happens in the school, in the society. Such labeling is very, very bad and unfortunate, which should not happen. But obviously, the first thing which happens is the child's education gets affected. If you are able to intervene and provide a compensation for at least home tuitions, for example, that is a very simple intervention we can do. But that's going to make a huge change in the POXO victims, the survivor's life. So we've had cases in Pathanamthitta where the child was raped by close to 60 people. You would have seen in media and all. Last year it had come. So we shifted the child to a childcare institution, and now she has actually turned 18 plus. But so far we've been able to get, because there has been intervention from the senior level, we've been able to get close to 8 lakh plus interim compensation for the child. We've enrolled her in the educational institution. We have given her tuition. She has passed the exam. Now she is doing advanced courses. We are giving her driving classes and all that. But this, more or less, I find this to be a very personal intervention. But this kind of intervention should happen in all victims of POXO cases. There should be a hand holding. Now, Women and Child Development Department, as you all know, we have the Kaval and Kaval Plus program. We are able to make an individual care plan for every child. For every victim, we have to make an individual care plan. Sometimes we see that affair POXO cases. Youngsters, it could be both are teenagers and they've involved in a POXO case. But irrespective of whether the child has got involved, mutual means consent is immaterial in POXO cases. But still, if now Honorable Supreme Court has come out with certain guidelines when it comes to young children getting into consensual sexual acts. So, anyways, in all cases, whether it is affair, POXO cases, affair, POXO, every POXO victim, we should start making an individual care plan for every POXO victim. That is the way we'll have to intervene in the future. So if such kind of policy resolutions are being made, I think it will greatly benefit the children who already suffered a lot because of the case registration and other things. So when it comes to Kerala Police, we are doing some of the social policing projects, which are very, very, child supportive projects that we are already having in Kerala Police. So first important project is a student police cadet project. You all know the student police cadet project. So now we have the SPC implemented across 1,048 schools in Kerala, government schools, aided schools, as well as few private schools, and a few higher secondary schools also for 11th and 12th grade. So in the SPC project, we select the best of the lot in the schools. 44 children get enrolled at 8th standard, 9th standard 44, total 88 cadets get trained in every school. We give a legal awareness. These are children, niyamam ariyavunna, niyamam anusarikkunna kuttigale
വാർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോട് കൂടി വന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കാഡറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ indoor classes undavum. It will be on broad. We have a good indoor manual which covers a lot of legal awareness sessions ranging from POCSO to road safety to drug de-addiction. All these aspects are covered. And even they take sessions on environmental sustainability and waste management, water treatment and rainwater harvesting. All these environmental plus legal. Portions are even social service aspects are also covered, taking care of senior citizens, taking care of children in need within the school campus. So such kind of social service projects are also involved. So in a week, every Wednesday and every Saturday are the sessions. So it happens over 1 year curriculum period, and then they have an exam. They have outdoor sessions, of course. They wear uniform like us. We call them Kutti Police. So they proudly wear the uniform, and it has its own impact in the campus because we have 88 Kutti police officers in every school. So it has its own impact in the campus also, because our campus in the sense of security and safety also gets enhanced because of the student police cadet scheme. So ivarku outdoor training like PT, parade, drill sessions idakku undavum, unarmed combat undavum. ഇവർ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്, 8th and 9th കഴിഞ്ഞിട്ട് 10th ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ they pass out. ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ജോബ് റിസർവേഷൻസ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2.5 to 5% റിസർവേഷൻ in all uniform services in the Kerala government is also happened very recently. We are now thinking of expanding the SPC project to all government schools in Kerala with CSR funding. So we are exploring that. So that is one very good project, social policing project when it comes to child-friendly initiatives in police department. Another important, though we have a lot of things, other speakers also have to speak. So I will touch upon the next very important project, which is called the Hope Project. So Kerala Police started doing this around 8 years back. Now Hope il endha nammal cheyyunnathu endha paranja 10th and 12th standard fail avunna kuttigale police station level hand pick ചെയ്ത് അവർക്ക് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് we give one more chance in life. Till now around 4,600 children have actually passed 10th and 12th class after police started giving them tuition classes. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലീസിന് എന്തിനാ ഈ പണി, നിങ്ങൾ എന്തിനാ സ്കൂൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. So now I just got promoted as IG. Before this last year I was DIG. As a DIG, one of our important tasks is to conduct CAPA hearings. CAPA പറയുമ്പോൾ you all know, Kerala Anti-Social Activities Prevention Act. അപ്പോൾ ഈ CAPA hearing നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 300-ലധികം കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ആ ജില്ലയിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റും, എക്സ്റ്റർമെന്റ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഹിയറിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 100 പേരിൽ 99% ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഈദർ 10th or 12th ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആൻഡ് യങ് അഡൽട്സ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവുമ്പോൾ there is more chances of them becoming an antisocial, or they may even get involved in antisocial company. Then they become an antisocial. So they are actually, in a way, they are like antisocials in making when they exit from the education system. So it's very important to bring as many children as possible back to the mainstream through the education system. It could be even after 10th standard. Now we have thought of providing ITI, any skill-based training also. If they're not interested in pursuing higher education, education മാത്രമല്ല, we can give any sort of skill training. So അതാണ് ഈ ഹോപ്പ് പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹോപ്പ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഈ വർഷം ഓൾമോസ്റ്റ് 1,800 കുട്ടികളാണ് എൻറോൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ സക്സസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാച്ചിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് 60%, ക്ലോസ് ടു 60% ചിൽഡ്രൻ പാസ് who take up these tuitions. Some of the children are already 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് 10th പാസ്സായ ശേഷം 12th ഫെയിൽ ആവും. ബട്ട് 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് ITI എൻറോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതും പാരലലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. But overall we have a 60% pass percentage when it comes to Hope Project. So we also have one child-friendly intervention called Digital De-Addiction Centers, DDAD Centers. അപ്പോൾ ഇതും കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. മുമ്പ് ഇത് 6 ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ all 14 districts in Kerala we have the digital de-addiction centers. അപ്പോൾ ഈ സെന്റേഴ്സിൽ we have psychologists and case workers. They give awareness among school children and as well as they take up cases for digital de-addiction. Mobile phone addiction is a huge problem. You all know. I don't have to explain how bad is mobile phone addiction.
സോ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ്, അവിടെയും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 65% ഓഫ് ദ കേസസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് റെഫർഡ്, വി ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് റിസൾട്ട്സ്. Of course 20-30% may need higher sort of intervention, probably a psychiatric treatment. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യും. അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ we provide them therapy, even not just counseling but even therapies are provided by these counselors. That is about the digital de-addiction centers. And of course family counseling, we have the DCRC counselors. Along with NGO participation, we have started a project called the Koot. That is the Kerala Police and Bachpan Bachao Andolan, the NGO came together and formed this Koot project. In Koot project we have child psychologists along with us and case workers along with us. ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് പോക്സോ കേസുകളിൽ ഇരയാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അവർ ടാർഗറ്റഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ്, ടാർഗറ്റഡ് കൗൺസിലിംഗ്, പ്രീ ട്രയൽ കൗൺസിലിംഗ്, ഡ്യൂറിംഗ് ട്രയൽ, പോസ്റ്റ് ട്രയൽ. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ 40 പോക്സോ പ്രകാരം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് നടക്കാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്, ആ അഡ്വക്കേറ്റ് കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ലീഗൽ റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കൂട്ടു പ്രോജക്ട്. As of now we have it in only 4 districts. This year we are expanding to 8 districts. But these are some of the initiatives of Kerala Police. We also have a child helpline number called Chiri. അപ്പോൾ ഈ ചിരി 9497900200 24/7 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറാണ്. യൂഷ്വലി പോലീസിന് ഡയൽ 112 കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ കോൾസ് ചിരി ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. ബേസിക്കലി കോവിഡ് സമയം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഈ അഡിക്ഷൻ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് ചിരി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ. But അതിപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Thousands of calls are getting received in Chiri helpline every year. So these are some of the child friendly interventions we have in Kerala Police. So in conclusion, I want to say that of course other speakers are there. I am also excited to see what Shilpa is going to talk, her experiences from Tamil Nadu, and Dr. Mini has also joined, Dr. Leena and Dr. Reena. So I think the way forward when we look at all child protection policies and their implementation, one thing is that synergy, as I first mentioned, that synergy cross departments, it has to happen at taluk level, at district level, at the state level. Even when why don't we start having meetings in which every child who's a victim of POCSO, what is the plan of action that we have across departments? Let us have a meeting at district level to discuss these kind of affairs. CWC will not communicate with JJB. JJB may not communicate with police, and we may not communicate with WCD. So there are so many people, and none of us will communicate with the NGOs. We expect them to come to our doorstep. Why don't we reserve one day at at every taluk and one day at every district and state level to discuss such issues and give our best to the children of this state. So idu maathram paranjukondu njan nirthunnu. Nanni, namaskar. Thank you, Srimati Ajita Begum, IPS. Moving on, I would like to invite our next speaker, Srimati Shilpa Prabhakar Satish, IAS, Mission Director and Commissioner, Maternal Child Health from the Department of Children Welfare and Special Services, Government of Tamil Nadu. A very good morning to all of you. After a very dynamic and a passionate lecture by Madam Ajita, it's a pleasure to be part of this program, I would say. I've come here to listen, in fact, more than to deliver a lecture, to listen from all of you and to see what I can carry from here to my state back. Yes, I've recently taken over as Director, Children Welfare and Special Services Department. Erstwhile, it was called as Social Justice Department. So I have a small presentation where I thought I will share with you all a few initiatives that we have taken in both institutional and non-institutional care. So very limiting myself to very few initiatives. So I thought I'll just mention some of the initiatives that is worth replicating. So state of Tamil Nadu has more than 800 child care institutions, including the CCIs,
observation homes, special homes, and those run by the NGOs. So it's a big number. More than 75,000 children are enrolled. And when it comes to what care is to be given in these institutions, as Madam Ajita just mentioned, what is very important is to bring together various services that are being provided by the departments. In most of the CCIs, I suppose stakeholders who are manning the CCIs are also here, CWC members are here. We mainly see if we have provided good infrastructure, are children going to school, are they taken care is what we are seeing. I think what we need to do is to look into the qualitative aspects of their upbringing. For example, when it comes to education, what we have started is to assess the learning abilities of the children. Generally, it's not about what the child is studying, it is about how the child is studying. So there's a program called Ennum Eluthum in the school education department, where both the learning ability and their reading, writing skills and the mathematical skills of the child is assessed through an age-appropriate tool. So depending on the class in which the child is studying, we see whether the child is able to learn and progress as per the age group. That tool has been adopted, and we, as we were just mentioning, there's an individual child care plan made for every child admitted and who's living in the child care institution where this is done. And corrective actions are being taken depending on the ability of the child. When it comes to health, we do have doctors and nurses inside the CCIs, but many children would require long-term treatments and long-term. So for this, the health department has been associated with. So the district early intervention centers of the districts are working with our CCIs to provide medical care, and there's a portal on which the health of the child is monitored so that we don't leave them as such. Even after they leave the CCIs, they might require medical support. So the DAICs and then the district health team takes over. Similarly, psychological interventions, as we all know, children who are there in the CCIs, because we also get a lot of children to the reception center where children come with a lot of trauma and they need psychological support. So we have in-house counselors, but we also have association with the district mental health program. So DMHP is a district psychiatric program where there is an exclusive psychiatrist who visit the institutions and who becomes a mentor to the counselor who is there in the home. So there is a kind of mentoring that happens. So for higher level interventions, you approach the psychiatrist, while the normal therapy and counseling happens at the in-house counselor level. And as we are all working towards deinstitutionalization is something that is very much important. So promoting adoption and foster care efforts have been taken. We have associated with a few NGOs who are working with us to promote foster care. We could do around 11 last year. The numbers are very less, but I think slowly and steadily we'll have to work towards foster care and adoption to give a family level care to the children there. And with regard to, so this is just the numbers about how children, class-wise segregation to see. So there is again skilling, which I wanted to mention. When children are there in the CCIs, not just the regular schooling, but they will need job readiness. That is, you will have to make them employable as well. Because the time we get with them is only until 18 years, technically speaking, because after that, they may continue in the aftercare or they may want to go back to their extended families. So we'll have to work on them when they are with us. So we have a program called Nan Mudalvan program taken up by the Tamil Nadu State Skill Development Corporation. So this is a job-oriented, industry-related, training programs that are conducted when the children are taking up their regular courses. That is, for example, in the college education, when the child has joined, when the engineering courses or you are doing your commerce courses, additional training courses are arranged within the academic institution by the industry. Like HCL has taken over certain programs where they say a person who is doing their engineering, along with it, a particular course designed by HCL is given. So when you conclude and when you complete your course, you also have an additional certificate with you. So that makes you employable directly by the HCL. Just as an example, I said, like this,
all over the state, there are more than 500 institutions who have got the additional courses that are attached under this program. So how we made use of this is for children who are within 17 and 18 years old, those who are studying their 11th and 12th in the CCIs, we have been asking the Skill Development Corporation to engage them in specific skill development courses, so which will help them to be more employable. So there was our initiative last year where particular industry, they sponsored the training course, and after which they took them on employment. So like this, we are engaging with various industries where they train the children when they are still in the CCIs, so that when they are out of CCI, after they complete 18 years and they're moving out, they have a place to go. They have a job in hand, or they have a place where they can continue their education. So another initiative is not about employment, but about higher education. So after 18, they have to fetch for themselves. So most of the higher education is not easy for those children in the CCIs. So we have associated with Agram Foundation, and also a school education department has a separate program in which not just the children in our homes, but also children who are found orphans in the society. So that list is being prepared, and with the help of CSR, higher education is planned where they are still in their 12th standard. So an exit plan is being prepared where we find out, that is after they complete their 18 years and they have to move out of the CCI, so what next? So most of them prefer to continue residential, hostel-based higher education. So many of them got into engineering and other professional courses with residential facility. Even if they wanted to go back to their guardians and stay there, so we ensure that they join some higher education. So last year, almost 180 people, children who came out of our CCIs, got into very renowned institution. Not because otherwise, any other education they can still do, but they may not be able to afford education, say in Satyabama University or in SRM College. But now we are able to assess, make them ready for that kind of an education, and we are placing them in higher education in good universities. Of course, health insurance is covered, and I've already mentioned that special attention is given for regular health checkup of children. In the CCIs, it is important that we not only assess them for the physiological well-being, but their psychological well-being is very important. So that assessment is periodically made. The adoption centers are there. So these adoption centers where the babies are brought in, and we associated with NHM to map the milk banks that they have set up, so that babies are provided with milk banks there. So another initiative I thought I'll mention is about the PADE project. This is in our observation home, where under trial, children in conflict with law are referred by the JJB. So they stay here during the trial period. So PRISM is the NGO organization which is working on this. So this project is for the children who are, charged for petty offenses and first-time offenders. So this NGO engages with them in not just therapy and counseling, but give them livelihood support. So as Madam just mentioned, what is important is to see to it that you put them back to the, bring them back to the mainstream. So you can let them continue their education, see why they stopped their education and what made them, made them get into this offense part. And then see to it that the training is continued. So more than 284 children in our observation homes were monitored. Initially, we used to do it only when they are there in the observation home. So it can differ because sometimes they go on bail and the period of stay is limited. So now they have extended to the families also. So even if the child goes on bail, the team which is working with us follows up with their families, and at the family level, they counsel the parents, they counsel the child, and many of them have been brought back to the schools. Many of them have been trained with livelihood opportunities and also help them until they get into the start a job of their own. And most important issue with these children is drug addiction, of course.
So during their stay in observation home, there is a de-addiction facility provided within the home. But many a times when they go back, we see that they do come back with a repeated offense, or they continue to be addicted to drugs. So this NGO is now helping with them even when they are out of the observation home, and they attach them to the nearest de-addiction center. So we have requested the district mental health program to list out the children who have come out of the observation home and who are found to be addicted. Until they get sober, they are supporting the children. So de-addiction as an activity, continuing with their education and giving them livelihood support, and see that they don't come back to this line of offense. So this whole project has been initiated. It is now we have done it well in Chennai, so we intend to extend it to the other districts as well. So this is another initiative called Tolame. Tolame is an NGO which is doing this program. So this is a step before the observation homes. That is, even when we have very petty offences being reported, the police have been requested. This is initiated in Madurai for now, where we have requested the police not to register FIR and hold on. The DCPO comes into being. So the NGOs and the DCPO, they make the social background assessment of the child to find out what led this child to commit that petty offense, and an assessment is done to see to it to see if we can do correctional activities even before registering a FIR. So this report goes to the JJB, not that it is stopped at that level. So with this social background report on the psychological assessment of the child as to what led the child to do it, and these factors go to the JJB, and they decide on the next course of action, where correctional activities are taken than institutionalizing the child. So not even sending them to the observation home, but this is at a very small pilot level we are done. It has a lot of legal implications also. So we are working with the district team. If done well, we would like to do it across the state. Now, a few initiatives for non-institutional care. We all have been talking about moving institutions. We don't want to keep them in the orphanages. We don't want to keep them in the. But giving them family-based care is something that we are all working towards. These are various ways in which, of course, we take them back to the families. But today I'll just talk about the sponsorship program. Why sponsorship? This program is called Anbu Karangal program, which was recently launched. Now, this is a scheme where we have identified children who are orphaned, and we've been giving financial assistance of 2,000 rupees per month to the child. Every month it goes to the account of the child. Why this program? Now, one of the reasons why the guardians, be it grandparents or some uncles and all aunts of an orphan child, would not be able to keep the child in the house is mainly because of financial constraints. Because I can't afford to look after one more child in the house. So the attempt is, if we extend support financially, at least for the education needs of the child is taken care, maybe the guardian would continue to keep them in a family environment, which is far better than keeping the child in the institution. At least if you have a loving family and money is the only constraint, this can help. So with this objective, the scheme was launched. But this scheme has taken a huge turn. This is just to say what categories of children we brought in is basically children with one or both the parents deceased. So now we have crossed around 10,000 numbers. There are people applying, and we approve it based on application. And sometimes it is also, we have a family database. State family database is available with the state. So various programs, we take the data from there. So centrally, we took out a data from the TNEJ's organization, the IT department, who gave us the list of families with where one or both the parent have deceased and the child is there. So that list was verified at the field level, and right now we have 10,000, but every month we are getting more numbers. So what do we do? It's not just limited to support. Of course, the learning is also from Mission Vatsalya. So Mission Vatsalya is Government of India program where 4,000 rupees is given to certain categories of orphan children. But what we learned from there is, it's not just financial support.
This program has become popular, it has become useful in the sense that these children are now under the care of the state. So we have recognized each district level, there is a set of children who are recognized by the district collector to say, yes, you are under this program. So once they are brought under this program, we have a individual child care plan for every child who is brought under this program. So now we feel that this is the responsibility of the state. These children are our responsibility. So let them not come to the institution. They will remain with the families, but we'll ensure that these services are provided. So there is this Nalam app, an app which is developed by the health department, associating with the RBSK. NHM does it with the RBSK team, where the basic health record of the child is maintained. So the children are assembled once in every quarter in any location decided by the district collector, where all the department activities happen there. So you have doctors coming in, so the basic health checkup is done by the doctors. We have education screening. We get to know where the child is studying, what support do the child need. There are many a times where the guardians come and ask, the child needs some scholarship, or they may need, the child might be interested in joining medicine, for example. They need coaching for NEET exams or IIT exams. So this education assessment is also done at that level. And we also have the same district psychiatrist working on the mental health of both the caregivers and the children. So this is one place where I met a lot of children who are now taken care by the grandparents. See, these grandparents are already old and they have lost their children, and that's how they are now taking care of the grandchildren. They are in trauma than the child. They are actually stressed because they are aging. They don't know if they can support this child, and they're very worried about this. So this kind of psychological support is more intended for the caregivers. So this peer groups are getting formed. So every quarter when we assemble these children with the caregivers, actually the caregivers are now becoming a peer support group. They find that, oh, there is this whole team like me who is taking care of an orphan of a child, and that is giving them strength. So this peer support meetings, this health and education related support that we are giving them, and livelihood support. We found that for these children, let them keep studying, but for the caregivers, livelihood is again very important. Like many women were there, mothers who wanted to continue to support the child, where they just wanted a livelihood support. So we are now mapping the requirements of the caregivers. Say somebody wants a loan to set up something, or they want to start something on their own, so their livelihood support. So in a way you are strengthening the family atmosphere so that the child continues to remain with them. So this is yielding good results. We are working on them. So this is just to elaborate on how we have linked various departments to come together. And whenever we have meetings with the higher authorities, they only say one thing, that these children are state's responsibility. Don't think that the children are under the care of the guardians alone. It is the state who is taking care of them. So they should never feel that had my parents be there, they would have helped me for higher education. No, we will help them for higher education. So even this year, we have had a survey. More than 35 children in this group are now completing their 12th standard. So we have already mapped them to higher education, to select an institution of their choice, and their fees completely will be met out by our department. So we have, through CSR, we are mapping their individual choices and see that they do continue their higher education as well. And there are children who are during their adolescent, if they really have some other skill training program to be taken up, again, we are going back to this non-Mudalvan skill training team, where we are enrolling them as various skill training programs and various certificate programs, which will help them in their due course. And with this, I think the support that we extend to the families is in a way strengthening to see that they don't end up in our CCIs. So that objective is, I think, yielding good results. And with the support of various departments, I'm sure this can be done in all the states.
So the very fact that the district collector meets them once in a quarter itself is a huge support for them, because a lot of grievances get heard and they do get a lot of support from the district. So this program in a way has helped a lot. This we plan to, I mean, our numbers are, maybe we may reach even up to 25,000-30,000 in a small, in a short course. But it is much better than letting the family suffer and take away the child and put the child in the orphanage or in the home. I think working with them at the field level will certainly help. As Madam rightly said, Ajita Madam was just mentioning that POXO victims, everyone should have an ICP. I would say all of these children need an ICP. All of them, whether they are inside, they are in our institution, or they are there outside the institution under the care of some guardian. Please recognize them and just give them the support that we are there for them. That itself is a big support for the family. And when you do that, just make an assessment of what is their need. It could be livelihood requirements, it could be financial requirements, or a mere admission into a school or a college, or some health requirement, which the state is very, for a state like Tamil Nadu and Kerala, where the institutions are well set up, it is not at all difficult for us to integrate with various other departments and to work together. But only thing is, these are the only voiceless community in our society. If you see any other sector, because even if it is, be it women or anybody, we all have somebody to talk for us. At least we talk for ourselves. But children are the only community, only section of the society who cannot talk for themselves. So if we can just identify in our own area of seeing what kind of support each of them require, and bring together the services to one place where they can avail them easily. If we make this happen, I think this will be of great support. And we are just working on one more step, is Anbu Karangal, since we already have the lot of children who are orphaned and we know that they need support. We are just looking at, can we start a kind of individual sponsorship plan? For example, if I want to support a child, see, I know this child is there and I want to support the child for its, say, education needs or health needs or whatever up to certain age. Can I not be permitted to do so? But it shouldn't be either foster care or adoption, but something in between, where I don't take up legal responsibility of the child. I am not adopting the child. Let the child be with the extended family. But any other requirement if they have, as an individual, I would like to support. But this is something we are working on. This has pros and cons, because it might lead to mutual claiming of rights, or other issues may come up. So we are working on that. But as I said, once you identify this database, once you know that this is the children we are working with, once you know that size, I think you can think of any intervention possible to promote their well-being. I think these are certain things that I thought I will share. And as I said, I'm here also to listen from all of you, to learn things that I can carry home as well. I thank the Directorate for giving me this opportunity. It's wonderful being here. Thank you so much. Thank you, Srimati Shilpa Prabhakar Satish, IAS from the Department of Children Welfare and Special Services, Government of Tamil Nadu. I would now invite our next speaker, Srimati Mini Sukumar, Member, State Planning Board, Kerala. പ്രിയപ്പെട്ട കോ-പാനലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള അജിത ബീഗം, ശില്പ പ്രഭാകർ, ലീന അക്ക മാത്യു, റീന മെറിൻ ചെറിയാൻ, യുണിസെഫിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ശോഭാഘോഷി മാഡം, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള കേരള സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് 14ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശോഭാഘോഷി മാഡമാണ്. ആ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിപുലമായ ഒരു ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത്
ഇതുവരെ ഈ മേഖലയിൽ നടന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So during that process, what we feel, during that review process, what we feel that Kerala has commendable achievements in terms of welfare of the children, and it is happened mainly through the convergence of different departments and an active support of the public, the society. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സംഗതി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഏകദേശം 26% കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. സെൻസസ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൃത്യമായ എണ്ണം നമുക്കൊന്നിലുമില്ല. വി ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇമാജിനറി സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ഇത്രയും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് എ ഗ്രോയിങ് ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ്. കേരളത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ 60 മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി വന്ന് അത് ഏകദേശം 25% എന്നാണ് കണക്ക്. ഈ ഒരു ഡെക്കേഡിൽ അത് 25% ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ 4/1 വയോജനങ്ങളാവും. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ ഒരു മോർട്ടാലിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായി, ഏറ്റവും വലിയ കൺസേണായി, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുൻഗണനയായി കാണേണ്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കുട്ടികൾ. അതിനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിനും കേരള ഗവൺമെൻറ് വിവിധ പോളിസികളിലൂടെ നൽകുന്നുമുണ്ട് എന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിലുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് പോളിസിയുടെ ഒരു പൊതുവിലുള്ള ഒരു സമീപനം നോക്കിയാൽ അത് ഒരു എൻഷുറിങ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 2 ആസ്പെക്ട്സ്, എൻഷുറിങ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ കെയറിങ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഈച്ച് ചൈൽഡ്. അവരുടെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരുതലും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത്. മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 മാക്സിമം 3, ചിലയിടങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി അപൂർവമായി ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ അതൊരു അപൂർവതയായിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ 3ാമത്തെ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപൂർവതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർ ചൈൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോ വീട്ടിലും ഏത് എക്കണോമിക് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും പെർ ചൈൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ അത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചൈൽഡ് ബജറ്റ് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ജനറൽ ബജറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. അത് ഈ വർഷം അത് 7.12 ആണ്. ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാ തവണയും ചൈൽഡ് ബജറ്റിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും 3 കാര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, വിവിധ വകുപ്പുകൾ വഴി, പ്രധാനമായും സംസ്ഥാനത്തെ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ കൂടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം വരുന്നത്. എന്നാൽ അതുകൂടാതെ കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് വഴി, പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 5% തുക മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നടത്തുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വലിയൊരു ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ കുട്ടികളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഊന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഊന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും അതിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ മുൻപ് അജിതാ ബീഗം വളരെ വിശദമായി പോലീസിൻ്റെ പല ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിലെല്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മിക്കതും നിൽക്കുന്നത്.
ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും സ്കൂളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേജർ പോയിൻ്റായി നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നത്. മറ്റൊന്ന് അംഗൻവാടികളുമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പോളിസി നോക്കിയാൽ, പോളിസിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ വിവിധ വകുപ്പുകൾ വഴി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇത് രണ്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഈ 3 വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അവരുടെ പോളിസികളിൽ, അവരുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുൻഗണനാ വിഷയമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള വിവിധ തരം അക്രമങ്ങളെ തടയാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഈ പോളിസിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയി നോക്കിയാൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും വളരെ കാര്യമായി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്ന് JJ ആക്ട് ആണ്. JJ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് എല്ലാ CCIസും ഈ JJ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബെറ്റർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പോക്സോ ആക്റ്റാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ നിർഭയ പോളിസിയിൽ ഈ പോക്സോ സർവൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ കേസുകൾ മാറാൻ മാത്രമല്ല നിത്യജീവിതത്തിലും അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലും റിഹാബിലിറ്റേഷനിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു താങ്ങായി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നിർഭയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനവുമായി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും നോവലായിട്ടുള്ള ഇന്നൊവേറ്റീവായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഇടം എന്ന പദ്ധതിയാണ്. എത്ര പേര് അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തൻ്റെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്കീം ബൈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ബൈ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്കീം ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബട്ട് ദി ഫണ്ട്സ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫ്രം ദി ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്. അതങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിർഭയ ഹോമുകളിലെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റ് CCIകളിലെയും തികച്ചും അനാഥരായ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനി പോകാനൊരു വീട് ഇല്ലാത്തവരെന്ന് തോന്നുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 18 വയസ്സിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ കെയർ എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് വീടുകൾ നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3ാമത്തെ ബാച്ചിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചർച്ചയിൽ അതിലേക്ക് അതൊരു പോളിസിയായി വരുന്നതിൽ, അതിനെ ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് എന്നത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമീപനത്തിന് ഈ പോക്സോ സർവൈവേഴ്സ് ആയ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അവരുടെ ജീവിതമാർഗം ഉറപ്പാക്കുകയും അവർക്ക് ജീവിതം, വാസസ്ഥലം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്. അത് വളരെ നന്നായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു. പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ഗവേണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള പ്രശ്നം ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ മേഖലകളിൽ സൈലോസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്, ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനാണ്. അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തട്ടിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി മുതൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്നവർ വരെയും ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പോസിബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നാൽ, സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കുട്ടികൾക്കുള്ള പദ്ധതികളെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ സ്കീമുകൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും പൊതുവെ താല്പര്യമാണ്. സ്കൂൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അജിത ബീഗം സംസാരിച്ച കുട്ടി പോലീസ്, സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സോട്ട് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയാവുന്ന, എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം ഈ കുട്ടി പോലീസിൻ്റെതാണ്. ഏത് സ്കൂളിൽ ചെന്നാലും അവിടെ ഇതില്ലെങ്കിൽ, SCP ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഒരു ഇത് വേണം, സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വേണം. അപ്പോൾ അതിന് ഫണ്ടില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്രമാത്രം കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്കൂളിൽ അവർ തന്നെ അതിന് നിരവധി തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയും. ഇത്ര കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയും. വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതുപോലെ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സൈസ് പുതിയതായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കുറേയധികം പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സ്കൂളുകൾ വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനായി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ പോക്സോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ 56 പോക്സോ കോർട്ടുകൾ, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോർട്ടുകൾ
കേരളം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പോക്സോ കോർട്ടുകളുടെ എനിക്ക് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു സ്കീമായിരുന്നു ഇത്. കാരണം ഈ പോക്സോ കോർട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇത്രയും കോർട്ടുകൾ വേണം, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പെൻഡൻസി എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് കേസുകൾ, അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം മുഴുവൻ ചെലവും കൊടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്. പിന്നീട് അത് ക്രമാനുഗതമായി കുറേയൊക്കെ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷേ ഇത്രയും ഇതൊരു ഒരു സംശയമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കേസുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു, ഇത്രയധികം കോടതികൾ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു, ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ കോടതികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു ടാക്കിൾ ചെയ്താൽ ഈ കോടതികൾ ഇല്ലാതാവുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, അവിടെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി. ഒന്ന്, സ്കൂളുകളിലെ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കീമാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻ സ്കൂൾസ്. നമുക്ക് ഏകദേശം 1100 സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലേഴ്സിനെ സ്കൂളുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ 3500-ലധികം സ്കൂളുകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അത് വളരെ 1/3 മാത്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ്, അവരാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം കേസുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് കുട്ടികളെ എംപവർ ചെയ്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് കേസുകളുടെ പല കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും പ്രധാനമായും ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ്. അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള സ്നേഹിത ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളും കുടുംബശ്രീയുടെ വലിയ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലേഴ്സാണ്. കുടുംബശ്രീയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലേഴ്സ് നിരവധി ആൾക്കാരാണ് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് റൂറൽ ഏരിയകളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പല കേസുകളും പോക്സോ കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ്. മറ്റൊന്ന്, വർഷങ്ങളായി ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ നടത്തിയ ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമും ഭൂമിക എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ സെൻ്ററുണ്ട്. അതൊരു സപ്പോർട്ട് സെൻ്ററാണ് ഭൂമിക. അവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കേസസും അതിൻ്റെ അത്തരം കേസുകൾ വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സഹായം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയും ധാരാളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്ന, ആർക്കും അറിയാത്ത, നിശബ്ദമായിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്, ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ മേഖലയായിരുന്നു ഈ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഇത്രയധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഈ ഒരു വൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരവധി തലത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവയർനെസ്, ഈ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർ സെക്ടറൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കൺവേർജൻസ്, ആ ഒരു എലിമെൻറ്റ് വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖല ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ്. അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമായി തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസിലേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സിനെയും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് അവരെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. ഇതിൽ ഏകദേശം 70,000-ഓളം കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഫോക്കസായി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ബഡ് സ്കൂളുകൾ. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വളരെ അധികം പഞ്ചായത്തുകളെങ്കിലും ബഡ് സ്കൂളുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബഡ് സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം,
അത് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അവർക്കുള്ള ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അത് ആ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അനദർ സക്സസ്ഫുൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ബഡ് സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ബഡ് സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനും വളരെയധികം സഹായം നൽകുന്നതാണ്. അവിടെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് അതിനെ പോസിബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റൽ സംഗതികളെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും അത് നടപ്പാക്കാൻ അത് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ്. കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു പിന്തുണയാണ്. കുടുംബശ്രീയാണ് ബഡ് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചത്. കുടുംബശ്രീ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് അത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഘടകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർവെൻഷൻ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ വഴി ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റെയർ ഡിസീസസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ, അതുപോലെ ജുവനൈൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതികളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹീമോഫീലിയ, അതുപോലെ കിഡ്നി ഡിസോർഡേഴ്സ്, അങ്ങനെ പലതും ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായി മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളാണ്. റെയർ ഡിസീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ തോതിൽ ചികിത്സാ ചെലവ് ആവശ്യമുള്ള ഇതാണ്. അതുപോലെ ഹേർട്ട് ഡിസീസസിനുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ഇന്ന് ആർദ്രം മിഷൻ വഴി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതി. അതുപോലെ ഹാർഡ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ്, കേൾവി പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം, അത് ശ്രുതി തരംഗം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ വഴി നടപ്പാക്കുകയും ഇപ്പോൾ അത് കാസ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ ഇതിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്യാഷ്ലെസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഏത് കുട്ടിക്കും ക്യാഷ്ലെസ് ആയി തന്നെ അത് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാവുന്ന കുറേയധികം ജുവനൽ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതി മിഠായി എന്ന പേരിലുണ്ട്. ഈ വർഷം അതിൻ്റെ ഒരു അലോക്കേഷൻ വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് മാത്രമല്ല, മരുന്നുകളുടെ വില കൂടുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ധനസഹായം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ റയർ ഡിസീസസിനും ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയ ഒരു പാക്കേജ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും നമുക്കറിയാം, എല്ലാം കുട്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ തന്നെ 1000 days പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പ്രീനാറ്റൽ മുതൽ പോസ്റ്റ്നാറ്റൽ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന, അമ്മയ്ക്കും കുട്ടിക്കും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത ഈ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. അത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വഴിയുള്ള ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ്സും നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രോഗ്രാം, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും എടുത്തു പറയുന്നില്ല, നിരവധി തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൊണ്ടുവരാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളർന്നു വരാനും അവർക്ക് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുമായിട്ടുള്ള സ്കീമുകളും പലതുമുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഉല്ലാസപ്പറവുകൾ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. കുടുംബശ്രീക്ക് വിവിധ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അംഗൻവാടികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന അഡോളസെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പല പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളും നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായി കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷം കൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ നടപ്പാക്കിയ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്കീമായി തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. സ്കൂളുകളിൽ മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ അവയർനെസ്, അതുപോലെ സാനിറ്ററി പാഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ,
ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് ഇത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് നേരിട്ട് സ്കൂളുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതുണ്ട്, അതുപോലെ നിരവധി പഞ്ചായത്തുകൾ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അത് ഈ അടുത്ത കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗം, എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും എല്ലാ സെക്ടറുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പോളിസിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ഘടകം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അതൊരു പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തെ കാണാനായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പോളിസികളുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമായി, സാമൂഹികമായൊരു ഉത്തരവാദിത്വമായി അതിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കെയർ CCIസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്തുടരുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിവതും കുട്ടികളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട കെയർ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ മേഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്റ്റർ കെയർ വഴിയും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ദീർഘകാലം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതുകൂടാതെ പേരൻസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സഹായം നൽകുന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കോവിഡ് കാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കഴിവതും കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർത്താനും കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്താനും അവർക്ക് ദീർഘകാല പിന്തുണ നൽകാനുമുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ദിശയാണ് കേരളത്തിലെ പോളിസികൾക്കുള്ളത്. അഡോപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അഡോപ്ഷൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാനും അതിന് കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാനും ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ പല മേഖലകളും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ ഓരോ സ്കീമിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്നവരും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അറിയുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും. ഈ പല രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. എന്നാൽ ഇനിയും നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ ചില കടമ്പകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലത്തെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ ചെന്ന അധ്യാപകരെല്ലാം പറയുന്നു, കുട്ടികളെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികൾ വളരെ ആക്റ്റീവും വളരെ മിടുക്കരും ആണ്. അതുപോലെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസിലൊക്കെ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വയലൻ്റ് ആവുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ, അവരുടെ ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിനെ കൂടുതൽ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഊന്നൽ വരേണ്ടത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനോട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തോതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും. അതിലിപ്പോൾ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഈ വർഷം എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ചേർന്നുകൊണ്ട് ചില പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫോക്കസ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഈ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണെങ്കിലും അത് ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അത് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പൊതുവിലുണ്ടായ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഇത് കൂടുതലുണ്ടാക്കുക, സ്കൂളുകൾ കളിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചർച്ചയിലെല്ലാം ഉടനീളം കേട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കാതെ, അതിനുള്ള സമയമില്ലാതെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രെസ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത്. അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലുപരി ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബജറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോക്കേഷൻസ് കൂടിയ ഒരു വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സ്പോർട്സിൻ്റെ ആണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോക്കേഷൻ കൂടിയത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കുക എന്നുള്ളത്. സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഈ ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി ആവാനുള്ള കുറേയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഡിസേബിൾഡ് ആയ കുട്ടികൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. പലതരം ഡിസബിലിറ്റീസ് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ഒരു റാമ്പ് വെച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീൽ ചെയറിന് പോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയാലോ മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. അതിനപ്പുറത്ത് പലതരത്തിലുള്ള സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ടൂറിസം ഒരു കോൺക്ലേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അതാണ്, കുട്ടികളെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അപര്യാപ്തത. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസബിലിറ്റി ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്, ജെൻഡർ ഒരു വലിയ ആസ്പെക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ പൊതു കളിക്കളങ്ങൾ, സ്കൂളുകളുടെ കളിക്കളങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പെൺകുട്ടികളുടെ ആക്സസ് എത്രമാത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു അക്സസിബിലിറ്റിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതൊരു വലിയ ഒരു ചലഞ്ചാണ്. പിന്നെ പൊതുവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യങ് അഡൾട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു 10-14 വയസ്സ് മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ യങ് അഡൽട്സിനെ കേരള സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? മിക്കവാറും ശല്യക്കാരായിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പക്കാരായിട്ടും ഫ്രീക്ക് ബിഹേവിയർ ഉള്ളവരായിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക? യങ് അഡൽട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അവർ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്, അവർ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോഴും പരിമിതമായിട്ടെങ്കിലും, ഇന്നലെ ഇവിടെ നമ്മൾ അംഗൻവാടികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാക്കി. നമ്മുടെ എല്ലാ അംഗൻവാടികളെയും നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാ സർവീസസും മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ പോലെ, പാർക്കുകൾ, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പോലെ മറ്റു പല ഡെലിവറിയിലും ഇനിയും അവിടെയായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് റേറ്റ് 1% ആണ്. പക്ഷേ ആ 1%-നുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഈ 1% ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആരാണ്? ഈ 1% ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അത് ഭൂരിപക്ഷവും ട്രൈബൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആവുന്നു? അവരുടെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തുകൊണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഗ്രേഡ്, മാർക്കുകൾ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? അത് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന സംഗതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാർജിനലൈസേഷൻ്റേതായ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. മറ്റൊന്ന്, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പലതരം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കെയർ ഹോമുകളും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമല്ലാതെ ഇനിയും പലതരം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സമീപിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, മുമ്പ് പറഞ്ഞുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ സമയത്തിന് ശേഷം സുരക്ഷിതമായിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും നിരവധി തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായി